Hi everyone. Today is Wednesday, February 4th, and today I was replacing one teacher in the morning and then a break to prepare some more materials, then go back, teach the same group again at 10:30 and then another group at 11:15. So these are students in second, third, and then fourth, fifth grade, and we were working on professions and jobs, which is very similar to what I was just teaching with the um, fourth graders. So the books kind of recycle some of the topics, but like 2 years later. So that material can be useful, especially to talk about like what the professions do. In this case, it's just kind of identifying what the profession is, like using is or are. And there was one student who, just towards the end of the class, I was putting up the he, she is a doctor, and then they are doctors with the S. And it was good to see like oh, we changed the verb. Yeah, so that's probably something they've been noticing with the French classes, but it's nice to hear them realize that with the English class as well. And I was giving them the vocabulary that we're learning um, in the form of like a word search, and then kind of connecting pictures with the vocabulary and answering some questions. So that's similar to what I have done with the first graders for the vocabulary, and that they've found that useful. Um, so applying something similar just for 1 year up, and then also with the third graders working on telling time and using some of the expressions like in the morning and the afternoon, and evening, and then noon, midnight, early, late, and at or it's to see some of those differences for telling time. And that's also why we were reviewing all these numbers so we could be able to talk about the minutes, and kind of some of them recognize the traditional clock, others prefer the, the digital one, reading the numbers, which means we need to go up to like 0 to 60. And they're asking me like how much time is left in class or what time is it. So it's an opportunity to also be telling time and practicing that. And with the fourth and fifth graders, we were presenting a new topic as well. And these were after school activities, free time activities, and having them fill in like a crossword or word search, but that was already in the book. And looking at a reading activity as well, kind of silent reading, and also writing a little bit about their free time in their notebooks. So I need to correct those this evening before going to bed. That way I can just put them back in their um, in their classroom. And that's about it. And in the afternoon, after school, I had a class, and the students were talking about history and the French Revolution and Napoleon. So I get a chance to kind of share a lot of information about history that I've learned over the years. And that's about it. Hola a todos, hoy es miércoles, el 4 de febrero, y en la mañana estaba reemplazando una alumna en la primera hora y luego regresé después de preparar unas cosas más para tratar el mismo tema sobre los trabajos, las profesiones, y hacer como una sopa de letras con el vocabulario y corregir algunos ejercicios en el libro. Y también con otro grupo de decir la hora o hablar de partes del día, como por la mañana, por la tarde, por la noche, o
tarde y temprano. Tenían preguntas ellos también de como la diferencia entre AM o PM y, y yo creo que eso fue ya para el primer grupo y luego con el segundo grupo. Estamos hablando de las actividades después de la escuela y también de hablar de museos y vocabulario dedicado a eso y llenar unas frases y también un poco de lectura si habían terminado y también un poco de música con ritmo y entender un poco de cómo ya usaba un poco la idea de como una pizza entera o 4 rebanadas o 2 rebanadas y intenté un poco también con los como piezas de Lego que tienen como 8 botones y pensar en como si dividimos eso en como un cuadro o rectángulos o cuadritos chiquitos, pues ya es como una división del tiempo con 8 puntos o 4 o 3 o 6, etcétera. Y eso nos da un poco una idea de cómo armar el ritmo o cuánto dura. Entonces espero que eso les ayude un poco. Y estábamos como con las manos de como mi pie como metrónomo y 1, 2 o 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. Pero captar su atención todo el tiempo pues cuesta trabajo. Y después en la tarde tuve una clase particular y ahorita estoy descansando, preparando cosas para mañana. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi, c'est le 4 février et aujourd'hui ce matin j'ai remplacé une professeure et après le cours j'ai continué à préparer quelques exercices pour le même groupe quand je suis revenu pour l'heure normale. Donc on a continué le même thème et j'espère que ça leur aide à comment comprendre les mots de vocabulaire des professions et les identifier avec une image et aussi de faire en singulier, pluriel. Et il y avait un euh, euh, étudiant qui a compris que, ah oui, quand c'est singulier, le verbe est comme ça, et quand c'est pluriel, le verbe change. Donc, ça m'a beaucoup plu qu'il se rend compte de ça. Et c'était justement l'idée de présenter ça au tableau. Et l'autre groupe est en train de travailler avec Dear Leur. Donc justement, on avait étudié les chiffres et les travailler entre comment, ordinal et cardinal. Euh, mais on devrait continuer à revoir. Il y avait une élève qui est venue me chercher après pour montrer qu'elle pouvait compter entre 1 et 12 et 12 à 20. Et puis, je lui poussais à aussi travailler les dizaines. Donc, c'est bien de voir un peu de cette motivation ou de venir m'approcher et vouloir pratiquer son anglais. Et après l'école, j'ai eu un cours particulier et je prépare quelque chose ici chez moi et c'est bientôt la fin de la Journée. Hallo an alle, heute ist Mittwoch, der 4. Februar und heute Morgen hatte ich eine Stunde extra und wir haben darauf Arbeiter gesprochen und nach der Stunde habe ich mehr Übungen vorbereitet und ich bin zurück
gegangen und wir haben zurück nochmal gearbeitet darüber, die Arbeiter und auch mit Verben ähm, eins oder zwei Personen und ein Student hat mir gesagt, dass er äh, verstand, dass Verben ist nicht die gleiche, ist oder äh, sind zum Beispiel. Und mit anderer Gruppe wir ähm, lernen mehr, wie sagt man die Zeit, welche Uhr ist es und 9 Uhr und 9 Uhr stehe ich auch äh, und das ist alle. Und mit anderer Gruppe beginnen wir ein neues Thema für was machen wir nach der Schule in der Freizeit und auch mit Museum. Was sehen Sie im Museum? Und nach der Schule hatte ich eine Stunde und wir haben darüber Gesichter gesprochen. Und jetzt habe ich ein bisschen Freizeit und ich kann einige Dinge vorbereiten für morgen. Das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è mercoledì, il 4 di febbraio e oggi ho cominciato il giorno per insegnare una lezione di altra professoressa che non ha stato nella scuola oggi eh, ehm, e dopo questo ho preparato alcuni esercizi più e sono tornato e abbiamo continuato a imparare queste cose e spero che aiuta molto per imparare le parole di professione o il lavoro. E con altro gruppo abbiamo imparato un po' di um, che ora è alle 9 ore, alle 10 ore, per esempio. E con altro gruppo abbiamo parlato di cosa fare nel tempo libero, suonare musica, leggere, fare karate, per esempio, e con altro gruppo parlare di museo. Ehm, e dopo la scuola ho fatto una lezione e abbiamo parlato di storia. E questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 4 февраля, это среда, и сегодня утром у меня было занятие экстра. Одна преподавательница не была в школе, и поэтому я был в э, урок, и мы начинали учиться о, о работе и что делает, например, врач, дантист и так далее. И потом я готовил больше упражнений, и я вернулся, и мы продолжали учиться это. И также в следующей группе мы разговаривали о часе, который час, и сейчас это или в 9 часов и так далее. И потом я говорил о свободнее времени и что делаем
так далее. Мне нравится читать или я делать гимнастик или карате и так далее. И после школы у меня были занятия, и мы разговаривали о истории. И это все на сегодня. Большое спасибо, пока.